Hello everyone, Jincy here from Jincy. Welcome back to IELTS Speaking series. இந்த வீடியோல நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறது பார்ட் 3 ஆஃப் தி IELTS ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட். உங்களுக்கே தெரியும் பார்ட் 1 முடிச்சிட்டோம், வார்ம் அப் செக்ஷன். அண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கியூ கார்டை நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு தேர்ட் பார்ட் which is known as discussion or follow round. இந்த பார்ட் வந்து கியூ கார்டு முடிச்சோடனே வரும். இந்த இடத்துல எக்ஸாமினர் வந்து he or she will ask you more analytical and opinion based questions related to your part 2 topic. So with much no delay, let's get started. Now I'll share my screen with you. So part 3 வந்து என்னது நம்ம பார்த்தோம். Part 3 is a discussion, also known as a discussion round. இது எப்போ வரும்? கியூ கார்டு முடிஞ்சோடனே தான் இந்த பார்ட். மொத்தமாவே ஸ்பீக்கிங்ல 3 பார்ட் தான் இருக்கு. பார்ட் 1 இஸ் வார்ம் அப், பார்ட் 2 இஸ் கியூ கார்டு, பார்ட் 3 இஸ் ஃபாலோ இல்லைன்னா டிஸ்கஷன் சொல்லுவோம். இதுல வந்து நீங்களும் எக்ஸாமினரும் will have a conversation on the same general theme as your கியூ கார்டு. Purpose. எதுக்காக இந்த பார்ட் 3 வச்சிருக்காங்கன்னா to test your ability to discuss ideas deeply and logically. நீங்க எப்படி வந்து how you handle abstract and opinion based questions to see if you can justify. நீங்க கேட்கிற கொஸ்டினுக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்றீங்களா, compare and analyze points of view to measure your flexibility and fluency in formal conversation. இதுதாங்க பார்ட் 3 ஓட பர்பஸே. அடுத்தது how part 3 works. எக்ஸாமினர் வந்து உங்ககிட்ட 4 to 6 questions நார்மலி ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி நீங்க பேசின கியூ கார்ட்ல, அதாவது நீங்க ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, ஒரு ஸ்டோரி, பர்சனல் ஸ்டோரி, அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸை கேட்பாங்க. இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இட் கேன் லைக் மூவ் ஃப்ரம் ஸ்பெசிஃபிக் இருந்து ஜென்ரலா கேட்கலாம், அனாலிட்டிக்கலா கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதை பத்தி அப்படின்னு. அப்போ நீங்க எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா 2 to 4 sentences per question, அவ்வளவுதான். It is actually a two-way discussion. இங்க வந்து conversation மாதிரி, நீங்க மட்டும் தனியா பேச மாட்டீங்க. You will get a question, you will answer. So it will like a conversation between you and examiner மாதிரி. It is not a monologue. Examiner வந்து for clarification, he or she may ask and you have to expand your ideas. So அதனால பேசும்போதே ஒரு சென்டென்ஸ்ல முடிக்காம just expand பண்ணி பேசுங்க. ஓகேவா? The time duration பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 minutes and the number of questions எவ்வளோ கேட்பாங்க? 4 இருந்து 6 குள்ள. The examiner controls the pace and depth of the questions. Speak clearly and take a balanced amount of time per answer. அதாவது 20 to 30 seconds each can take. Part 2 and part 3 வந்து connected. ஏன்னா based on the Q part question தான் நீங்க வந்து discussion கேட்பாங்க. So it's connected but not identical. Part 3 is a thematic continuation of part 2 Q card. அதாவது நீங்க ஒரு question base பண்ணி தானே நீங்க பேசிருப்பீங்க. Q card வந்து ஒரு question, describe a memorable trip you enjoyed. So அதுதான் ஆக்சுவலா ட்ரிப் தான் அந்த தீம்னா, அந்த தீம் ரிலேட் பண்ண கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு. The examiner moves from personal story. Q cardல நீங்க உங்க personal experience, memorable experience எல்லாம் கொடுத்திருப்பீங்க. So personal storyல இருந்து broader discussionக்கு வந்து part 3 போகும் on the same general theme. You won't get a totally unrelated topic கிடையாது. But the questions என்ன becomes analytical, social or opinion based instead of more personal. Example, இப்போ நீங்க வந்து sorry, Q cardல வந்து describe a memorable trip you had அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. You would have spoken for 2 minutes. Follow up questions பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, why do people like to travel? It's a common question. உங்ககிட்ட கேட்கலாம், ஏன் people வந்து traveling வந்து they love. ஓகே, எப்படி வந்து டூரிசம் உங்க கண்ட்ரில ஓவர் டைம்ல சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த டெவலப்மெண்ட் கேட்கலாம். Do you think traveling abroad is better than traveling locally? என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்க்கு ஆஃப் மாஸ் டூரிசம்? அந்த ஷிஃப்ட் பாத்தீங்களா, சேம் தீம் டிராவல் தான், ஆனா நீங்க அங்க வந்து உங்க பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்க யாரு கூட ட்ரிப் போனீங்க, எங்க போனீங்க, அண்ட் எப்படி இருந்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை பத்தி பேசுவீங்க. இங்க வந்து ஜென்ரலா அனாலிட்டிக்கல் கொஸ்டின் வரும். நீங்க வந்து you will be speaking about the trends,
comparisons and the opinions. எப்படி பேசணும்? Give clear opinions supported by examples. Extend your answers with reasons கொடுங்க. Comparisons or consequences. எஸ் நோ அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்காதீங்க. நீங்க அந்த எதுக்காக எஸ்ன்னு சொன்னீங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. எதுக்காக நோ சொன்னீங்க எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ கிவ் ரீசன். எதுக்காக எஸ் தென் கிவ் ரீசன். ஓகே. அடுத்தது ஹவ் யூ ஸ்கோர்ட் இன் பார்ட் 3. சேம் 4 criteria. ஃப்ளூவன்சி அண்ட் கோஹரன்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸ்மூத்தா லாஜிக்கல் ஃப்ளோல பேசணும். லெக்சிக்கல் ரிசோர்ஸ்னா இந்த டிராவல் ரிலேட்டடான vocabulary வேர்ட்ஸ் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும். அது இப்ப டிராவலும் கிடையாது, என்ன டாபிக் கேட்கறாங்களோ டாபிக் ரிலேட்டட் vocabulary and கரெக்டான precise word choice. Grammatical range and accuracy, complex and correct structures. Pronunciation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா clarity, intonation and natural rhythm. கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுங்க. டோன்ட் ஸ்பீக் டூ ஃபாஸ்ட். ஓகே. என்ன எக்ஸாமினர் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கறாங்க? நீங்க எப்படி ஒரு ஐடியாஸ் வந்து லாஜிக்கலா டெவலப் பண்றீங்க? எப்படி வந்து middle of the sentence you're using the connectors to connect the sentences, like moreover, in addition, furthermore, on the other hand, however. balanced ஆன ரீசன் ஆன்சர்ஸ் கொடுங்க. கான்ஃபிடென்ட்டா ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லும்போது கான்ஃபிடென்ட்டா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க. நேச்சுரல் யூஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கிராமர் அண்ட் vocabulary. So final tips for IELTS speaking part 3. First of all, கேட்கிற கொஸ்டினை நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோ. ஆன்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன கேட்கறாங்க, என்ன எதை பத்தி கேட்கறாங்க, உங்க ஒப்பீனியனை கொடுங்க. லைக் சப்போர்ட்டட் வித் யுவர் ரீசன், எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ஒரு கன்க்ளூஷன். அந்த கொஸ்டின் இருக்க வேர்டையே ஒரு 4-5 தடவை ரிப்பீட் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் ரிப்பீட் த கொஸ்டின் வேர்ட், பட் பி காம். இஃப் எக்ஸாமினர் challenges your view, it's normal. Okay, speak naturally and show your vocabulary range and flexibility. So coming up will be the writing module. அப்போ இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண போறது எது? டிஸ்கஷன், ஃபாலோ அப் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ மறக்காம இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் அந்த எப்படி வந்து எலாபரேட்டா பேசணும், என்னென்ன டாபிக் கேட்பாங்க, சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஒரு மாக் டெஸ்ட் ஆல்சோ வில் டேக் டுடே. ஸோ இஃப் யூ ஃபவுண்ட் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல், ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா comment sectionல வந்து put your question there. Okay, so that's about the part 3. See you in the class and bye.